بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kitabu chetu cha Minhaj leo tulipa ahamiyatu tauhid, kufunikira kwa tauhid pambuyo poti tinayangana za Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Tulipa ahamiyatu at-tauhid, kufunikira kwa tauhid. Laqad khalaqa Allahu al-alam li'ibadatihi, Allah subhanahu wa ta'ala adalenga zolengedwa zake li'ibadatihi, cholenga choti zizintumikira Allah, zizimpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arsala ar-rusulu, ndipo adatumiza atumiki liyad'u an-nasa ila tauhidihi, kuti awaita nile antu kutauhidi yake. Wa hadha al-Qur'anu al-Karim, ndipo Qur'ani yolemekezekai yahtamu bi aqidati at-tauhid, yayikira chidwi pachikurupiriro cha tauhid. Fi akthari sura, masura ambili, fi akthari suwarihi, masura ake ochuruka. Wabayana dhararu shirk, ndipo ya fotokozera kuyipa kwa shiriki ala alfardi wal jamaa, pamuntu komanso paguru, individually and paguru landu, community. Kwa iweyo kuyipa kwa tauhid, kuyipa kwa maadallah, kuyipa kwa ashirk. Wa huwa sababu lihilaki fi dunya, ndipo shirik ndiyo chiyambi cha kuonongeka pano pa dunia. Wal khuludu fi nari la akhirah, ndiko kukazikika kumoto ku akhirah, siku la qiyam. Inna ar-rusula jami'a, nditu atumiki onse bada'u da'awatahum, adayamba da'wa yao ila tauhid, kuitanila ku tauhid. Alladhi amarahumullahu bitablighihi, imeni Allah subhanahu wa ta'ala adawalamulila kutafalite linnasi kwa antu. Qala ta'ala, akuyankula Allah subhanahu wa ta'ala kuna kuti wama arsalna min qablika min rasulin, ndipo sitidatumize iwewu sanadze mtumiki wina aliyense illa nuhi ilaihi, pokaboka timamvumbulutsila iyeyo, timamuuza iyeyo utenga kutawauza antu kunena kuti chani, annahu la ilaha illa ana, kuti palibe wina wopembedzedwa muchoona adikoma ine, fa'buduni, choncho ndipembedzeni, fa'budun, choncho ndipembedzeni. Wa hadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndipo uyu ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Baqiya 13 aman fi Makkah, ada kala zaka 13 ku Makkah. Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah, akuwaitanira antu ake kukumpatula Allah subhanahu wa ta'ala, kutauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa du'aihi wahdahu, ndikumupempa iyeyo Allah subhanahu wa ta'ala yeka, duna siwa, posakala wina. Wa kana fima anzala Allahu alayhi, ndipo zidali muzimene Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulutsa pa iyeyo, kuzonna kuti qul innama ad'u rabbi wala ushrik bihi ahada. Qul, nena, innama ad'u rabbi, ine ndikumupempa mbuye wanga Allah, wala ushriku bihi ahadan, ndipo sindimpadikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndikena kalikonse. Wa yurabba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam atba'ahu ala at-tauhid, ndipo kuti adawalela mtumiki sallallahu alaihi wasallam opunzira ake adawalela pachani, pa tauhid. Mundu sighar, kuchokela pa ubwana wao. Fayaqulu li ibn ammihi Abdullah ibn Abbas, akuyankula
ndiye mwana wa ankolo wake amene ali cousin wake amene ali Abdullah bin Abbas, kumuuza kuna kuti idha sa'alta fas'alillah, ngati ukufuna kufunsa, ngati ukufuna kupempha umpemphe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, ndipo ukafuna kuthandizika uthandizike ndi Allah subhanahu wa ta'ala, upemphe chithandizo chako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadith hasanun sahihun. Wa hadha at-tauhid, ndipo tauhidi imene huwa haqiqatu dini al-Islam, chimene cho ndiye choona cheni cha chipembedzo cha Islam, alladhi buni alayhi, zimene chamangika pa iyo pa tauhid. Islamu chamangika pa tauhid. Al-Islam bunya ala tauhid, Islamu chamangika pa tauhid. Tione kuti ku arkanul Islam insana minayo yambirira ndi tauhid, shahadatu an la ilaha illa Allah, kusonyeza kuti Islamu chagona pachani pa tauhid. Swala timanswalila Allah subhanahu wa ta'ala yeka, palibe wompatikiza naye, chagona pa tauhid. Timapereka zakati timapereka kwa Allah chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa chofuna kumusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid. So mutima sala kamba ka Allah subhanahu wa ta'ala, hadha huwa tauhid. Kupita ku haji timapita pofuna kumusangalatsa ndani Allah subhanahu wa ta'ala, hadha huwa tauhid. Tikupanga zinthuzo kumpangira Allah subhanahu wa ta'ala yeka. Walladhi la yaqbalu Allahu min ahadin siwa, ndipo akuti Allah subhanahu wa ta'ala sadzalandira tsiku la qiyama min ahadin, kwa una aliyense siwa kuposa za tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala sadzalandira tsiku la qiyama kuchokera kwa una aliyense pokapoka adzalandira tauhid. Nchito zimene zili shirik, zimene kati mwake muli bid'a, zimene sizingalandirire ndi Allah subhanahu wa ta'ala tsiku la qiyama. Laqad alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laqad allama ar-rasul, adapunzi tantumiki sallallahu alaihi wasallam ashabahu, masahaba ake, ayyabda'u da'awatahum lin-nas bit-tauhid, kuti ayambe kuwaitanira anthu, kuti ayambe da'awa yawo powaitanira anthu ayambe ndi tauhid. Faqala li Muadh, ada yankula ndi Muadh, hinama arsalahu ila al-Yaman, pamene amantumiza ku Yemen, ada nna kuti chani, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, ndipo chikakhale choyambirira chowaitanira iwo ku chimenecho chikakhale chani, shahadati an la ilaha illa Allah, ku tauhid. Kutaka chitile umboni kuti palibe wopembedzedwa muchona ali komandani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwaya, ndipo mukulandiri mukalandidwe kena ka hadithi yomwe adana kuti chani choyambirira chowaitanira yo ikakhala chani ayyuwahidullah, tauhid, akampatule Allah subhanahu wa ta'ala kukhala wayeka. Inna at-tauhida, nditu tauhid, yatamathalu fi shahadati an la ilaha illa Allah, ikufananiza ndi shahada alla ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ndikuti Muhammad mtenga wa Allah. Wa maanaha, ndipo tanthauzo lake, la ma'budu bihaqqin illa Allah, kuti palibe opembedzedwa muchona koma Allah. Wala ibadatan, ndipo palibe ibada ina iliyonse imene ingatchedwe kuti ndi ibada yochitika pano pa dunia illa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu, pokapoka imene inadza ndi mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wama yakun yawma idhin ibadatan, zimene sizinali ibada munthawi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam, la yakunu ibada abadan, imene sizakhala so ibada mpaka kale kale. وهي التي يدخل بها الكفار الإسلام, ndipo tauhidi imene kuffar, imene kafir amalowela jani, amalowela al-kuffar, imene makafir
amalola chisilamu liannaha miftahul janna chifukwa la ilaha illa Allah ndi miftahul janna ndi key ya kujanna. Janna singa tseguke ndi shirk, janna siza tseguka ndi bid'a, janna ikatseguka ndi tauhid. Watadkhulu sahibuha aljanna, ndipo ikamulowetsa mwini wake oipanga tauhid ikamulowetsa kujanna. Idha lam yanqudha bi'amalihi, ngati sada ipungule ndi zinshito zake. Izi ndi zimene zikuopya lero. Munthu ukhoza kukhala wa tauhid koma umapanga zinthu zimene zimapungula tauhid, zimene zimapungula chisilamu na waqidul islam, zimene taziphunzira kuti zilipo zingati zinthu zopungula chani, zopungula chisilamu. Ngati munthu sunapungule tauhid, tsiku la qiyama ikakulowetsa kujanna. Laqad arada kuffar Quraish, nditu adanyalanyaza adakana makafiri ashi Quraish ala rasulillah kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam الملك والمال. لقد عرض kuti adaonekera makufar kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama almulk, ufum, adaonekera kwa mtumiki ufum, walmali, chuma, waziwaji, ndi ukwati, wa ghairi handizina zotero, min mata'il hayat, muzintu zosangalatsa umoyo uno, muqabila ay yatruka da'wat at-tauhid. Akuti zimenezi amampatsa mtumiki, anamuonetsera mtumiki sallallahu alaihi wasallama cholinga choti azilandile zimenezi nasiya chani tauhid. Adapita al-Walid, Uqba bin al-Walid kupita kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataona kuti apeleka mazunzo ndi zina zotero sizinaphule kantu. Mashau Quraish adapita kwa ndani kwa mtumiki, koma kabla dhalik asadapite yo arsalu ilayhi Uqba bin al-Walid, adatumiza kwa mtumiki Uqba amene adamuuza kunena kuti iweyo ndi wochokera mwa anthu olemekezeka ngati ifeyo, choncho ngati ndi ufumu umene ukufuna kuti ukhale mtsogoleri, ife tikupanga iwe kukhala mtsogoleri wathu. Ngati ndi chuma chimene ukufuna, ife tikupatsa chuma kuti ukhale iwe olemera kwambiri kuposa ife. Ndipo ngati ukufuna ulemerero wina uli wonsewo, ife tikupatsa koma usiye tauhid, koma usiye tauhid. Ma kana ma huwa jawabu Rasulullah. Tumiki sallallahu alaihi wasallam yankola kalidali lotani, adanena kuti wallahi sindingasiye zinthu izizi, komanso chimene adapanga adawawerengera kumayambiriro kwa suratu madha, suratu Fussilat. Tayib, anawerengera kumayambiriro kwa suratu Fussilat, zimene adachita adamuwerengera ndani Uqba bin al-Walid, adamuwerengera Fussilat, Hamimu sajida, imene kuyamba ndi Hamim, tanzilu min arrahmanir rahim, kuti ichi ndi chivumbulutso chimene chavumbulutsa kuchokera min arrahmanir rahim, kuchokera kwa wachifundo ndi chisoni chosatha. Kitabun, kuti ndi buku ilili. Kitabun, tanzilu madha, kitabun, buku. Fusilati ayatuhu, imene buku limene la fotokoza mavesi ake. Qur'anan arabiyyan, Qur'an yachirwe, Qur'ani ya Charabu imene yadavumbulutsidwa mu Charabu, liqaumi ya'lamun, kwa anthu otani ozindikira, kwa anthu odziwa. Hata awerengera zimenezi al-Walid, Uqba bin al-Walid anabwerera ndi kukachenjeza anthu kuti utorokuhu nsiye, koma sada mvere. Tayib,
ay yatruka da'wat at-tauhid, kutasiye kuitani la tauhid, wa muhajama'atul asnam, komanso asiye kuwatukutani kuwapanga ataki mafano. Falam yarfudhu minhum dhalik, ndipo sada falam yardu sada sangalatsidwe sana zilandile minhum kuchokera kwa iwo zili zonse muzimenezi, bali istamarra fi da'watihi, koma adapitilira kuitanira, adapitilira kupa da'wa yake, yatahammala al-adha, akupilira kuchokera kumavuto ma sahabatihi, ni masahaba ake, ila an tansarat da'wat tauhid, kufikira pamene tauhid kuitanira kwa tauhid kudatani kuda pambana baada 13 aman, pambuyo pazaka 30. Wa futhat makkah baada dhalika, ndipo Makka inagonjetsedwa pambuyo pazimenezi. Wa kasratul asnam, mafano onse adaphwanyidwa. Wa rasulu sallallahu yaqul, mtumiki sallama akuna kuti jaa alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa, chafika chirungamo ndipo bodza lachoka, ndithu bodza limachoka nthawi zonse. At-tauhid wadhifatul muslim, akuti tauhidi ndiye ntchito ya msilamu. Tauhid ndiye ntchito ya msilamu. Kaitanthauza kuti iwe uluza ntchito, kaitanthauza kuti iwe uluza banja, kaitanthauza kuti iwe uluza chuma, koma tauhid ikhale yopambana. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adakana china chilichonse pa mzinda olemekezeka wa Makka chifukwa chani? Cha tauhid. Bitauhid fa fil hayat, pa umoyo wa mtu tauhid ndi wadhifa, ntchito ndi udindo wa msilamu pa umoyo wake. Fayabda hayatuhu bitauhid, umoyo wake uyambe ndi tauhid, umoyo wake ukale ndi tauhid. Umoyo upanda tauhid, umoyo umene usi umoyo, pamene pobola kumwalira. Kuti munthu ukala upanda tauhid, bola umwalire. Wa yuwaddi'uha bitauhid, komanso umoyo ukatsirizire ndi tauhid. Munthu akayankhule la ilaha illa Allah nthawi yomwalira, ayambe umoyo wake ndi tauhid, akale mu tauhid, akamwalire ndi tauhid. Nchifukwa chake azitumiki onse dua imene amapempha ndimene Nabi Yusuf alayhi salam adapempha jani, adana kuti tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, mukandipe ine ndili wa tauhid, mukandipe ine ndili msilamu, ndipo mukandikumanitse ndi anthu abwino. Zimezi na kukhala kwa msilamu. Wa wadhifatihi fil hayati iqamati tauhid, ndipo udindo wake pa umoyo wake iqamati tauhid, ndiye kuipangitsa tauhidi ikale strong, kuimika tauhid, kuimitsa tauhidi kuti ikale strong. Umene ndiye udindo wa msilamu inaliyense. Wa da'wati ila tauhid, komanso azitanira muntu msilamu ku tauhid. Lianna at-tauhida yuwahhidu al-mu'minin, chifukwa tauhid imapatula anthu okhulupirira. Wayajma'uhum, ndipo iba wasonkhanitsa ala kalimati tauhid, pa tauhid, paliula jani la tauhid. Fanas'alu Allah, timpempe Allah subhanahu wa ta'ala, ayaj'ala kalimati tauhid, alipange liula tauhid, alipange liula tauhid kukala akhiru kalamina fi dunya, liula tulotsiriza pano pa dunia. Allahumma amin. Lizakale liuli mene litizili yankhula tili amoyo, tiziyitanira tili amoyo, tikale ndi udindo tili amoyo, komanso podzamwalira tikayankhule liula tauhid la ilaha إلا الله. اللهم آمين. نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب الله ربنا رب العزة والجلال. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.